হ্যালো গুড পিপল, আজকে আমি অনেক খুশি। কিছু জিনিস আনবক্স করব। অ্যাট লাস্ট ড্রিমগুলো ফুলফিল হইল, আলহামদুলিল্লাহ। এখন দেখি এটাকে বক্স কেটে বের করি। ফার্স্ট যে জিনিসটা আনবক্স করবো সেটা হচ্ছে আকিতো রাইডিং বুট। এটা হচ্ছে রাইডিং প্যান্ট। রাইডিং জ্যাকেট আর এখানে টি শার্ট আছে দুটো। জ্যাকেটটা হচ্ছে মূলত গিয়ারেক্স ব্র্যান্ডের ম্যাশ জ্যাকেট। ওভারঅল আউটলুক হচ্ছে এরকম। এটা মূলত নেওয়া হচ্ছে আমার ওয়াইফের জন্য, আমার রাইডিং জ্যাকেট থাকা সত্ত্বেও পাচ্ছেন অনেক ফিচার। উইন্টার লাইনার, আচ্ছা রিমুভেবল উইন্টার লাইনার, প্রোটেক্টিভ ভেস্ট একটা, আর একটু পরে দেখি ভালোই তো লাগতেছে আমাকে। সে এলবো প্রোটেকশন, শোল্ডার প্রোটেকশন, আর এখানে চেস্টে কোনো কিছু নাই, ব্যাক সাইডে আছে। ওভারঅল লুকস সো গুড। দেন এইটা হচ্ছে রাইডিং প্যান্ট। রাইডিং প্যান্টের সাইজ নিয়ে আমি একটু কনফিউজড, কারণ এটাকে রেখে পরে দেখবো। সব থেকে আকর্ষণীয় যে জিনিসটা আকিতো, wow, it's amazing boots. আপাতত আনবক্সিং এই পর্যন্তই। গরমে ঘেমে গেছি।